the system. Once it is established, for Serene Marie, she was just in Burundi about 2-3 weeks ago, and she was able to see one of the systems. And I think when you see it with your own eyes, you will be surprised. So maybe when you're going, if you're traveling to Burundi and you want to see one of the systems, maybe we can arrange that one too. We just have to see the timing. You can always reach out through Serene, she knows. Yeah, thank you. Oui, j'allais ajouter aussi un commentaire. Ce que je vais dire aussi, nous, avec la Chambre du commerce, déjà, État chanceux, parce que nous sommes sur le comité consultatif pour le gouvernement du Canada, de la stratégie Afrique-Canada. Je pense que nous, en tant qu'en même temps diaspora burundaise ici, donc le Canada, ils ont aussi dans ce programme de collaboration avec l'Afrique, parce qu'il y a en février, le 6 février, j'étais invitée au Sénat. Et j'ai pu parler un peu de ce que le Canada devait faire. Il y a le côté, oui, investissement, où le Canada c'est gagnant pour tout le monde. Mais il y a le côté aussi que le Canada, ils sont en train de voir de quelle façon nous pouvons aller aider les pays. Je pense que l'exemple de Amaziota, c'est parmi les projets qui peuvent passer déjà avec ce que le Canada peut aussi nous aider, nous si on approche le Canada. Nous, on crée ce partenariat avec Amaziota. Comme ça, nous remontons que le gouvernement du Canada, il va passer par nous pour aider le Burundi. Donc, ça peut nous aider à financer le projet de Amaziota dans les places que nous, on souhaite que l'eau soit donc dans les localités. Ikindi ngiye kongera ko nuko mu myaka 4 tumaze chambre twiyuguruye officiellement twakoze cyane gose kugira ngo Canada isubire yiyumvemo yuko ishobora kugura umuryango mu maproje igira muri Afrika yuko n'u Burundi n'abarundi bojamo. Ivyo ni bikorwa bisaba ingufu nyinshi cyane gose ngango nagoye bite no gusiguriza ingufu zimeze kuko si ibintu byizana harimo n'imihezagira n'ibindi byinshi cyane gose. Rero twarashoboye gushika kuri ico turemererwa nibaza yuko ngaha turi kure cyane gose ya Ottawa. Serena akunda gutumirwa cyane gose ni ubu asigaye ashika no muri parlement nuko bamaze gutahura igikorwa tumaze gushikako hanyuma n'intumbero turimo hama urumva n'icyo gisata cyo gutangura kugura uburyo bwo gufasha abarundi bashobora kwibisa hanze nk'uko bahora bafasha mu bindi bihugu kuko Canada isanzwe itanga amahera agenda muri Afrika n'ibindi bihugu mu Burundi ntibwari igituma butarimo nuko yavo atabarundi by'ukuri bari barafashe umwanya no kwitanga no gutahura ukuntu ibyo bishobora gushikako. Icyo kintu rero twaragishitseko muri no myaka ine twari tumaze dukora ari nacyo gituma twavuze tuti rero reka n'ubu ko naje sanzwe ndino nimwe yarabita ndavuga ni namahirwe konzi no gaha kandi yuko n'amabizo cyafise tumuzane adusigure mubone ko bishoboka nk'icyemezo cy'ukubona no kwemeza yuko by'ukuri ibyo tuba turiko turavuga atari amajambo yo kuryosha inkuru yuko ibikorwa by'ukuri bikorwa. So what I was trying to explain to them is that it took a while for us just to be where we are now, and Canada having fundings for foreign countries like in Africa and everywhere else except Burundi. So we've come across all those challenges to be where we are today, and you have the proof that actually exists, and also having being invited in the parliament and all that kind of been doing, all that shows actually that it's not in the dreams, now it's a reality, and that opportunity is there. So now it's a matter of actually take advantage of the opportunity, get together, get all needs, get everything that's required, and work together such as in partnership. That's a very good word. And I would just say, as we close my remarks, I would say that it is good to have faith. Even Serene Marie was telling me today that there were times where she is encouraging young people that she is mentoring. She's saying, just keep working and it will come true eventually. You have to keep trying, you have to keep waiting for the right timing. And you can see the right timing. Her story, if you have not heard her story, it's amazing. She has an amazing story. I think everyone has amazing stories here. So I want to say thank you, Marikosi Chani, for letting me come and talk. And I think we'll be around a little bit. I encourage you to take the materials and you can pass it around to your friends. You can, maybe the pictures will bring back memories of when you were in Burundi. I hope so. I hope you are blessed. It's good to be here. Thank you very much for showing up. And anyone on the Zoom, please send all the questions to our email and then we'll look into that. Thank you.
ndabaramukije ni Madame Joa Imuhira Media, ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi, ndaramukije kandi abantu mwese mwumva ururimi rw'ikirundi. Ndabafinze ahantu mvuye, mvuye muri communauté y'abarundi bo muri Alberta Bureau, nibo bari bantumiye batumiye Imuhira Media mu gikorwa kidasanzwe cyariko kirahabera. Ico gikorwa rero ni ikihe? Ni igikorwa categuwe na Chambre de Commerce Burundo-Canadienne, ego hamwe n'iyindi organisme yitwa Amazi Water. Ati rero ibikorwa byabo byari bimeze gute? Kumwe nimukurikirane Imuhira Media, muraza kubona ikuntu rero ivyo bikorwa byagenze nivyo nagomba kubashikiriza. Nashoboye kuvugana n'abantu batandukanye, mugabo abantu bantuze bariko baratugira ama présentation abo muri Chambre de Commerce Burundo-Canadienne. Bon, ntibampaye interview ko bari busy, bariko barihuta, excuse, nari nshaka kubabaza utujambo tubiri à propos y'ibijanye na Chambre de Commerce Burundo-Canadienne, cyane présidente wayo, ego na cyane umurepresentant w'iyo organisme Amazi Water. Nawe nyene bariko barihuta bagomba gufata indege ngo basubire inyuma, ariko nashoboye kuganira n'abantu batatu, n'abantu bane. Vice-président wa Chambre de Commerce Burundo-Canadienne yashoboye kumbwira ivyo ari vyo. Bakunzi ba Imuhira Media, ndashoboye kuronka vice-président wa Chambre de Commerce, abandi bari busy, bari occupé, ego sinashoboye kubaronka, ariko ndagira ubuntu ndabona vice-président wa Chambre de Commerce. None mwa mufise akanya kugira ndababaze nk'utubazo tubiri? Akanya kutubazo tubiri ndagafise, mbwa nturenze tubiri kuko hari ibindi bikorwa n'umva birindiriye. Ndabona ko muri busy cyane. Banza mundamukirize kwanza abarundi abumva ururimi rw'ikirundi ku isi yose, n'abakunzi ba Imuhira Media. Abakunzi ba Imuhira Media na diaspora canadienne kandi hondi na diaspora handi hose ndabaramukije. Ego, hanyuma rero mu ncamake ndabona ko mwari mwagerageje gutumira abarundi ku isi yose, bamwe bashobore kuza hano ku kibanza, ariko uraza amashifti ya Edmonton ntiyabakundiye, ariko muranaborohereza mubarungikira Zoom kugira babikwirikirane. Ego benshi ndazi ko bashoboye kubikwirikirana kuri Zoom. Rero abatashoboye kubikwirikirana mu ncamake wobabwira cari kihe gikorwa? Murakoze cyane rwose kumbaza ibyo bibazo. Umunsi wo kumenyesha abarundi ibikorwa Amazi Water uriko urakora mu Burundi, tubasigurira n'ingene n'ubutandukane bwabyo ku bantu biyumvira ukuntu bikora mu Burundi. Icyo bakora bajeje guha amazi abanyagihugu bari hamwe, mugabo bongera banadusigura yuko ari nk'umuntu afise nk'itongo, ashaka yuko iryo tongo ryokoreshwa kugira ngo rifashe abanyagihugu kuri umutumba baronka amazi. Muri ico gihe naho biciye muri Chambre de Commerce turashobora gufasha kugira étude de faisabilité, hama tukanabasigurira n'ukuntu uburyo bushobora kugenda n'ingene ibyo bintu bigenda mu bikorwa bivanye n'aho ariho, bivanye n'umugambi ukugenda. Rero ubwa mbere kwa kugira ngo bamenye kwanza yuko Amazi Water ahari nk'umugambi, hama n'ingene ukora, hama umubwimbike bw'ibindi bizokurikira. Hazogenda haba izindi nama zihurizamo abantu bose bivaye n'umwanya bafise, bivaye n'intara zitandukanye, kugira ngo diaspora n'abandi abakunzi ba Burundi n'ahatari abarundi gusa bashobora kwitabira umugambi, hanyuma tukaba yuko uburundi bwose bashobora kuronka amazi meza kuko birafasha cyane rwose. Nk'abantu rero ubu batazi icyo ari cyo Amazi Water bashaka kugenda kuri internet zose, kuri Instagram, X, kuri LinkedIn, bakashyiramo Amazi Water, hanyuma bagasoma ibihari. Hariho n'amaraporo financier, urabona ko ngaha mfiseho n'igitabo kirimo n'amaraporo financier byagiye bikorwa
nkaca mpamagara n'abandi bose bagenda mu Burundi yuko bogenda bakavizita amasite byese irumva bisaba yuko umuntu abimenyesha hama agasaba uruhusha mu organisation agenda kuraba ayo masite kuko plus umuntu yishikiye akabona ibikorwa ukuntu bimeze bizotuma umuntu yunguka ibintu byinshi cyane rwose anamenye n'ukuntu bikora birengeje nibaze ko mu ncamake aribyo twashoboye gushaka uno munsi ari n'intumbero twashatse uno munsi ari intumbero yo kumenyekanisha ibyo bikorwa. Ego uti rero Amazi Water ni organisme ni giki? Ni organisme privé yihaye kuza gufasha abarundi ikorana na leta y'u Burundi hanyuma bakigira hamwe ukuntu bashobora gutora umuti w'ikibazo c'amazi meza mu yambono ya 2060 hama bakaba biyumviye yuko d'ici 2030 hazoba hamaze kuba progrès nini cyane rwose bivanye n'igihe bamaze batanguriye. Ego murakoze cyane kudusigurira Amazi Water. None ko mwatumiye communauté y'abarundi muri Edmonton mugerageza no gutumira kuri Zoom abarundi bose ku isi yose. Aba barundi mwabatumiye ni kuki mwabatumiye ni giki Amazi Water abashakako? Abarundi ibintu bikorerwa mu Burundi abantu bategeza kubimenya kuko mu Burundi ni kwaho naho bari mu mahanga naho bohindura amazina naho bogira iki naho batozura kuvuga ikirundi baguma n'abarundi rero nibaza yuko ibintu byose biraba mu Burundi ari ingirakamaro yuko abarundi bose babimenya kandi ibyo navyo bikaba ari mu bikorwa vya chambre yuko tugerageza kumenyekanisha ibikorwa byose ku barundi n'abatari abarundi kugira ngo harimwo n'aboba ngira ngo baravuze bafise icyumva baravuze ukuntu bagishikana ibe nk'inkebuzo rero ibi mucongereza bavuga ati awareness ni yari initiative y'ubuvuzi yari kugira ngo abantu bamenye ibihari kuko byose biraba abarundi bose. None mwebwe abo muri chambre de commerce ni ubuhe bucuti bufitaniye na Amazi Water? Amazi Water tuzokorana mu kugira ngo dufashe abarundi bashaka yuko Amazi Water bashobora kubakorera nk'abayendereti kuko hariho uruhande deja basanzwe bakora Amazi Water sanzwe bakora leta y'u Burundi muga twebwe tuje kuraba ukuntu twofasha abandi barundi bakeneye amazi ku mitumba babo ubwo badazi ukuntu bashobora kubishikako n'ico byosaba kuko twasanze ko ari abantu bagerageza kurondera amazi mu buryo butari bwo ugasanga birabazimvye bibatwaye n'uburyo butari kubera ko ngira ngo ubumenyi n'ukuntu bikorwa bataba baravyitayeho cyangwa atarose umuntu ashobora kubakebura ngo basigure ukuntu bimeze akandi karusho no kubera ko iyo ari amazi communautaire Amazi Water ashobora kuza akaraba amahera akenewe n'ayabonetse ikagerageza kongera ko ayo mahera abura mu gihe ari ikintu agikorwa giteza imbere murakoze cyane. Imbere yuko ndabasezera nakabazo ka nyuma ujya mushitsi mwatuzaniye afise iyihe titre ni kihe ajejwe muri Amazi Water? Urumva yanditse mu Congereza urumva ni Chief Executive Officer wa Amazi Water urumva ajejwe ibikorwa byose bijanye n'uko Amazi Water akora ari mu buryo ari mu migambi ni gihagararo cayo. Okay, murakoze cyane gose. Urumva n'abakeneye kubiraba nk'uko navuze bashoboye kugenda bakaraba kuri site bazomubona aho mubwira nasome byinshi mu bwimbike bwabo. My name is Simbarwi Jaymon. I lost my child to the river. I am one of many. Some of us never returned from collecting water at the river due to attacks by crocodiles and eagles. My name is Bazani Anzela. We have expectant mothers in labor, and there isn't enough water available for the delivery. The person accompanying the woman has to leave to fetch water, and sometimes walk at least 2 hours. Was forgotten by major water charities. Millions ignored and left behind.
crisis that can be fixed. 1 out of 100 die every year drinking surface water. And it's so fixable. Burundi, Africa. It is the forgotten country in the water sector. Nobody was working in Burundi. In Rukaramu, they were losing close to 100 children a year. The community administrator told us that since the water project was complete, they've had 0 child deaths. Clean water impacts everything. It transforms the community, the economics of the community, the education. People have so much more time because they're not traveling 4 kilometers away to get their dirty water. Something so simple can make such an extreme difference in the lives of an entire community. There's probably 1,800 more Rukaramus or Mutabaras left in Burundi that have the same need. We have brothers and sisters in great need, and I feel it's our responsibility as Christians to show love in action. All of our water projects are designed to use a reservoir tank draining water to multiple tap locations across the community so everybody has closer access to a water source. We involve the community at the beginning of a project, even before we drill. They take on more ownership of the water system. They really feel it's theirs. Across Africa, too many wells are left to break and rust away. But in Burundi, that's not the end of the story. Amazi Water has equipped multiple repair teams across the country. We ensure at least 95% of our wells are operating at all times. Each site is owned by the people it serves. A local water committee is elected. They manage it and they protect it. Our water projects provide water taps all across the community. So clean water is close to everyone. We believe everyone deserves clean water. But millions are still waiting. Our goal is bold. hanyuma rero twashoboye no kuganira kandi na perezida wa kominote y'abarundi muri Alberta Biho nawe nyene yashoboye kugira icyo ashikirije yego barundi bakunzi ba Imuhira Media namwe mwese mwumva ururimi rw'ikirundi ndagiriwe ibakwe ndaronse perezida asanzwe arongoye community y'abarundi muri Edmonton muri Alberta Biho ego ndabukiriza abarundi ba Imuhira Media amahora neza wa Imuhira Media je nitwa Moise Mpawenimana murakoze kuba mugomba kumviza kino kiganiro ego murakoze cyane perezida wa communauté ego urabona ko iyi projet ya Amazi Water yaje ngaha itumira abarundi bose iciye muri communauté yawe itumira n'abandi bantu benshi batandukanye b'abarundi muri Zoom ku isi yose urabona ko bariko baranabikwirikirana ego wowe bakigutumira wavyifashe nko gute murakoze cyane ku kibazo bwa mbere bagitumira community y'iwacu y'abarundi bo muri Alberta muri Edmonton twumvise dufise umunezero mwinshi kuko buriya iyo umuntu akwiyumviriye ko akagutumira canke akakubwira ko azogutemberera ikintu ciza mu muco wacu w'abarundi ego none iyi nze Amazi Water warusanzwe ukizi cankwe wakimenyeye ngaha co kimwe n'abandi barundi ya Amazi Water ni ikintu sanzwe nzi uretse yuko sindabona amaproje yabo amaso ku yandi kubera ko
je maze igihe kinini ntari mu gihugu maze hafi imyaka 20 ntari mu Burundi urumva ariko ibikorwa byabo byiza turabibona kandi turabishima. None Amazi Water ni igiki bari barindiriye ku barundi musanzwe murongoye urabona ko batwitayeho urya mushitsi yashoboye kuza avuye muri Etats-Unis ni wasanzwe ajejwe iyi organisme plus n'abandi bashitsi bari bavuye ba chambre de commerce bavuye muri Ottawa ni igiki bari barindiriye kuri twebwe usanzwe urongoye. Okay, Amazi Water umukuru wayo Johnson Peters ikintu nibaza nyamukuru akeneye ku bantu b'abarundi baba hanze y'igihugu no kugira ngo babe bo kwitabira umugambi wo kugira ngo bafashe mu kugira ngo abanyagihugu benshi bo mu Burundi baronke amazi menshi kandi batarisha amahera na cyane cyane abantu aho nikora. Urumva rero uravye abantu muri diaspora ni bamwe mu bantu bashobora gufasha no gutanga uburyo bufadika ico bita mu Congereza donation kugira ngo uwo mugambi waguke cyane mu gihugu cyacu. Ego ahubwo cyo profit unahimirize urazi ko abarundi rimwe turakwegura amaguru yo hageze ibintu bisaba gutanga uburyo kandi ari bizogaruka bitugirira akamaro kubo twasize hari Burundi abavukanyi abavyeyi bacu n'inshuti n'abagenzi. Ego hari ikintu gikomeye yatubwiye ko kugira ngo bikunde ko dukorana neza tugomba kuja mu magroup no kuvuga ngo nka community tugiye hamwe na cyane ukaca dufatikanya na chambre de commerce mboneyeho n'akaje ko bashimira kuko ni bamwe mu bafashije kugira ngo uyu munsi ushoboke cyane bino birori bikunde. Rero mu byo yavuze bikomeye no kugira ngo twebwe nka community tube twoje hamwe tukaja hamwe tukagira group mu bisanzwe ni kimwe gituma community baho no kugira ngo abantu baje hamwe bumve n'ivy'igihugu canke aho babaye hama ari byo bashobora gusolvinga canke gutorera inyishu babitorera inyishu. Rero kimwe mu ivyo nibaza yuko ubuya tashe ya mbere ubudufise no kugira ngo twumvisha abantu ineza y'amazi. Abantu barabizi yuko amazi ari ikintu gikomeye, hanyuma icya kabiri bumve ko bagomba no gutanga uburyo, bashobora gutanga uburyo kugira ngo bafashe abarundi bene wacu basigaye inyuma badafise amazi meza nabo baronka amazi meza. Imbere ku gusezera nagenda kubaza akabazo ka nyuma urazi yuko muri communauté yacu dusanzwe dufise ntuzenya département ya projet hanyuma igihe nariko ndakwirikirana conference y'uwo mushitsi wacu numvise avuga ati abantu biyegeranije bagakora ikintu communautaire hariya mu Burundi namba ari uburimyi ari ubworozi cyangwa ibindi bintu bishobora guhuza abantu benshi bagaprofita ntuzenya kuronka ayo mazi. None mwebwe muciye muri département ma projet est-ce que mwaronse vision yuko muzotwegeranya nk'abarundi kugira tuvyare nk'umugambi kanaka utuma umotiva nk'abajene batabona imbere n'inyuma hariya mu Burundi? Ya mu bisanzwe dusanzwe bifise ama projet menshi muri communauté yacu mugabo iyo nayo tugiye kwishiramo nubwo tutaramenya uburyo isaba ingene bungana kuko Johnson Peters yavuze yuko iyo mufise umugambi ngo bashobora kufinansa a 50% no kuvuga ngo nimba ari umugambi w'ibihumbi 10 mutanze 5,000 nabo bacha batanga 5,000 uwo mugambi gakunda. So ibyo rero ibintu bijanye n'amafaranga bisaba yuko tuwiga tukitonda tukaraba yuko uri faisable hanyuma tukazoheza tukawushira mu ngiro. Mugabo numwe mu migambi tugiye kongera communauté ishobora gukora. Yes, murakoze cyane president nibaza ko abakurikiranye kina kiganiro bashoboye gutahura message utanze. Ego namwe murakoze cyane vraiment bya bintu byiza kandi mwakoze kuza cyane nirukanga nikubita no ku kintu hano kugira ngo uyu munsi sinabonate ariko urabona yuko byagenze neza. Yasha iyo bayita mu gifaransa ngo risque ya travail iyo rero uri kuritangira abantu n'amaxida yose abarimo. Yes sawa murakoze president. Murakoze nambaye. Twashobora kuganira kandi n'abamembre ba communauté y'abarundi muri Alberta Bureau babiri umwe ari chargé de projet muri yo communauté
ubundi nawe ni mu vice president wa communauté nawe nyene bashoboye kubwira amajambo abiri cankwe atatu. Ego rero abakunzi ba Imuhira Media namwe mwese mwumva ururimi rw'ikirundi ego nimukurikirane mubone uko byagenze. Harimo message iri très important cyane message ya nuko rero banywanyi bakunzi ba Imuhira Media abantu mwese mwumva ikirundi abashobore guparticipa muri Zoom n'abatashoboye kuronka occasion kuza guparticipa iyi programme ya Amazi Water ego twavugishije vice president wa chambre de commerce twavugishije president wa communauté y'abarundi muri Alberta Biro. Ubu rero tugira tuvugisha abamambre ba communauté. Reka muramutse Imuhira Media, reka dutangurire kuri madame. Murakoze cyane madame Jo kugira tuvugire ngaha kuri Imuhira Media. Twaherukana kera turamukije abamambre bose abakunzi ba Imuhira Media. Amahoro y'Imana basari. Ego mukaba musa muri chargé de projet muri communauté cyane gose ni chargé de. Nagiye kugufata ngo umumambre asanzwe kandi ufise igikorwa cyiteka ariko en même temps umumambre. Ego turi kumwe kandi na vice president wa communauté y'abarundi muri Alberta Biro nawe nyene niwe turi kumwe. Rero mwebwe singira ndababaze nk'abarongozi kuko abarongozi bo nashoye kubabaza ngira ndababaze nk'abamambre ba communauté. Iki gikorwa ca Amazi Water mwacakiriye gute? Reka duhere ku mpapa wacu. Nobanza kubaramutsa bwa mbere madame Jo nene iyi radio n'ubwa mbere jewe nibaza tugirana ikiganiro kubw'ivyo ndanezerewe cyane kandi ndabumviriza kenshi ndashimye cyane sinoreka no kuramutsa n'abakunzi babakurikirana kungurukana bumenyi. Rero nk'umurundi aba hano muri Edmonton hariho imigambi dutegerezwa gushigikira byanse bikunze. Imigambi ivuga igihugu tuvukamo, igihugu cyatwibarutse, ni ngombwa tuyishigikire. Kanatsinda jewe ni nabyo byatumye niyumvira no kuja gufasha muri communauté kugira ngo bariya na bariya bashobore gutahura ibikorwa ineza yo gukorera mu gihugu cy'iwacu. Rero aba bantu ba Amazi Water jewe ndamaze no kubona ibikorwa bakora, narabibonye ahantu hari ubugaragwa regide zitashobora gushikana amazi barayashikanayo. Rero aba bantu ntitworeka kubashimira, turabakengurukira cyane ku gikorwa ciza rwose bakorera abantu. Boraba twabonye amavideo batweretse ingene abana bavyina ku mashuri, ingene bakaraba bakafungura bahora bafungura badakaravye, ingene bavyina baronse amazi meza, ingene abavyeyi bavuga ko abana babo bari baragwaye inzoka nyinshi cyane mugabo no munsi bameze neza. Rero numunezero nkatwe rero nk'abarundi tuba hano muri iki gihugu cya Canada na cyane ngaha Edmonton muri province ya Alberta. Turashigikiye umurundi wari we wese turetse nayo mazi yo kwiyumvira no kujana ikindi gikorwa. We turabizi ko urutwereka ubyina nasi, hari abandi batwereka ibindi. Uri wese emwe barundi mwebwe muri iki gihugu cya Canada, aba diaspora mwese muri rusange muri kwisi, reka tugende dushigikire kijya gikorwa cy'Amazi Water. Banatubwiye ko bakeneye abantu bafashanya, abafise uburyo barashobora kubazanira ibyo mashine bakimba bagaca bahereza abonyene muri ico gisagara cegereye ahantu mukabafinansa. Ibyo biba byiza nukuri jewe nakengurutse cyane. Murakoze. Madame Godebert chargé wa projet muri communauté, mwavyakiriye gute? Urakoze madame Jo kubaza icyo kibazo. Twebwe turishaje n'amaproje imigambi muri communauté y'abarundi baba muri Edmonton. Iki kintu cy'Amazi Water twacakiriye neza cyane kuko kigiye kuba inyishu y'abantu batari bake bari barindiye amazi. Hariho abantu benshi bagenda no kuvoma mu myonga mu nzuzi, abana babo bakaheza n'ubuzima bagiye kuvoma amazi bagaca bagwayo. Hariho n'umuntu twabonye batweretse yamuzeyo abana babiri baguye mu ruzi bagiye kuvoma amazi.
rero ni ukuvuga yuko umugambi ni mwiza cyane kuko ufashije abantu ugafasha n'izo ngorane zahora zishikira abantu ingwara nyinshi zigiye guhera rero navyakiriye neza nk'umudiaspora kandi umudiaspora akunda abanyagihugu umudiaspora akunda iyo yavuye umudiaspora agomba kwishura mu gihugu kizoba giteye imbere muri 2040 karani kuyisimba sinarinze kuvuga ko kenshi ariko nagomba igihugu giteye imbere cyane muri 2060 dutegereza kwibuka iyo twatahiriza please twibuke iyo twatahiriza abantu benshi barakora ibintu mugabo bakabinyegeza turi ngaha ngo duterane intege uba ufise n'akantu gato iyo uri kurakora mu Burundi urashobora kukabwira mugenzi wawe uti burya nanjye ndiko ndakora akanya gafasha umunyagihugu burya hariho ibintu bita development personnel development communautaire ariko ukabwira umuntu uti je ndiko nkora iki kiriko kirafasha abanyagihugu kumbe nawe hari nk'abo yarabitse ayo matala yiwa avuga ati reka nje nanjye nje ndayasohora ukuboko kugira mfashe igihugu cyacu ni ukuri madamu Jo iradiyo yawe ndemera kuko ukunda kuvuga imigambi y'iterambere urakoze amazi water yego iyo organisme ya amazi water ni message idasanzwe mugerageze mukurikirane rero abakunzi ba Imuhira Media mwese aho muri kwisi yose cyane cyane abantu bumva ururimi rw'ikirundi mugerageze rero mukurikirane uko byagenze harimo message kumbure wowe ishobora kukugirira akamaro cyane cyane ku bantu baba bafise imigambi mu Burundi n'abandi bose baba bashaka gushigikira iyo amazi water kugira abarundi bene wacu bashobore. I'm going to go ahead and take this off now so we can talk a little bit more, and then I want to open up for questions. So one of the reasons we wanted to connect with Serene Marie and the Burundian Canadian Chamber of Commerce is because we wanted to invite you to participate as members of the diaspora. It's very important that you can support water projects, and so I think you will each receive one of these reports. And if you're watching on Zoom and you would like to receive a report, I think it's possible. I think you just have to ask Serene Marie. I'll leave these with her. She'll have plenty of reports that will tell you stories about the work that we're doing. But the important thing I wanted to share is that we're working with the Chamber of Commerce to try to see if we can do some major projects. And so with JC and with the Serene Marie, I think if you're interested in participating in a project, I think we can coordinate, and together we maybe can do a project. And so what I mean by that is if we can identify an area that needs water, and we can have some partnership from the diaspora. And when I say partnership, that means money. we need some money that we can match. One of the things that we're trying to do is to match projects. So if someone is saying, I know of an area that needs a water system, one of the things we can do is if they're able to raise approximately half of the funds, then we can match the other half. So that's exactly what we're trying to do. And I just want to open up for questions. Would you like to say anything else, Serene Marie, about that? Anything? It's okay. JC, do you want to say anything more about that? Okay. I will have a question for you. We're coming to questions. Thank you very much, Mr. Jason. I do appreciate everything you're doing. Even before we got to talk, I had actually, read about your projects. Myself, I'm involved in what happened in the country, and involved also in rural areas, including also agriculture. And in agriculture transformation, we need water. So it's a great opportunity also in that sector. And agriculture is everything. Yes. So it's actually the base of everything. Economics is started from there. Anything else is an additional. It's a plus, but everything has to start there because you gotta feed your energy. Good nutrition. Yes. Yeah. So we're gonna open up for questions. Just gonna be short for the questioning. And those questions gonna have on to be related on the topics. And if there's anyone who has a project based on what we've heard today, just go home, think about it, see what you've missed or what you need to improve within your project,
And then us as Chamber are going to look into that and they give you the guidance and how you can actually put that in place. And there's a priority when it comes to Chamber. Members are priority first. And we have all the information pertaining to membership and all that kind of stuff on our website. And from there, there's also an email that we use for communications. And when you send your project, be well detailed because it's time consuming when you go through those projects. And from there, then you can give your advice on how we coordinate because not all the projects are going to be accepted until actually they've been put into effort in do those self-study. And then for those who need actual to do all those physio exams or time studies for the project itself, that the Chamber also is there. But as I said, a priority comes first on the members. If you're not a member but still have a project, there are the channels, but then the services, they're going to be more than anyone who's actually a member. And so we're going to open for questions. We used well the time, actually. The time we had was, I was more a little bit skeptical and, on the time frame based on what we had. So probably we're going to have enough questions and possible also enough answers for those who actually are here in this room before the end of the day. Thank you. So I'm going to actually just now turn the microphone to Selene. I think she did have an opportunity, probably this is the moment, and from there then we take the questioning, and starting by you, because I say you keep just using your hand. Thank you. Yeah, allô. Oui, mais ce que moi je vais parler en français. Normalement, moi, je parle... oui, c'est vrai. Est-ce que c'est... Oui, allô tout le monde aussi par Zoom. Je pense que vous allez me voir. Je salue tout le monde et je salue les gens aussi ici dans la salle. Et puis, je vais essayer de parler en Kirundi. Et Mutanuenga, Dieu pour nous kushimira président de la communauté. Natwakiriye. Et puis aussi, nzi ko aya masaha atoroshe, vous devez être à la maison à se reposer. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis aussi, nshimiye umushitsi wacu ko yatwibutsa akaza agaturuka États-Unis. Donc moi, ce que je vais faire seulement faire un commentaire parce qu'on a beaucoup parlé. Et puis, je vais un peu dire que ce que nous faisons en tant que chambre du commerce. Donc, vous pouvez regarder nos sites internet. Et vous savez que j'ai aussi une chambre aussi du côté Afrique du Sud. Donc, nous tous, nous faisons le même travail. C'est vraiment de pouvoir être un peu, de trouver une solution pour le Burundi. En même temps, de trouver une solution pour le Canada, que ce soit aussi pour l'Afrique du Sud. Donc, comme Neto il a dit, donc nous allons prendre les gens qui ont des projets. C'est pour ça que nous avons invité aussi le projet Amaziwata. Parce que moi, au moment que j'étais là-bas dans le mois d'avril, donc j'ai pu moi-même aller sur place et voir ce qu'il faut. Et j'ai été même voir, donc c'est une place comme un village à Bujumbura où il y a 3000 habitants. Et j'ai pu aller voir une école primaire et secondaire qui est là-bas. J'ai trouvé que l'eau, il n'y avait pas. Mais ils ont installé l'eau et puis les enfants, ils avaient accès à l'eau. En plus de ça, ils ont même fait un petit, je sais pas comment on dit, le fishing thing for the poisson. Oh, where you do fish. Yeah. So, j'ai vu qu'ils ont pu même... donc l'école, maintenant, ils avaient accès aux poissons. Et puis, on les a fait aussi le recette de culture où il faut des légumes. Et puis, en partenariat avec WFP, ils ont pu faire la cafétéria où les enfants du secondaire, du primaire, maintenant, ils peuvent manger. Donc, j'ai pu aussi aller regarder dans les paysans à côté. Donc, avant, ils devaient aller chercher de l'eau dans la rivière. Maintenant, ils avaient accès à l'eau. C'est que j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont installé comme des tuyaux. C'est que ça facilite que les gens peuvent avoir accès de l'eau tout proche de chez eux. Et puis l'eau, quand ça coule, ils ont fait la direction de l'eau pour que ça entre dans les jardins. Donc, tu vois que c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc, nous, en tant que Chambre du commerce, nous priorisons les projets communautaires. On sait que parmi nous, les communautés, on a beaucoup qui ont des projets. C'est pour ça que j'ai invité en discuter avec lui, Jenson. J'ai ouvert son côté de voir comment on peut collaborer ensemble. Oui,
money, on a besoin de l'argent. Mais la bonne chose, c'est que avec l'Afrique du Sud, la Chambre de l'Afrique du Sud, la différence qu'on a là-bas, j'ai beaucoup des investisseurs sud-africains qui sont intéressés à financer certains projets. Donc en collaboration maintenant avec Amaziota, avec l'expertise, donc nous pouvons faire beaucoup. Donc ils sont ouverts aussi à avoir d'autres projets parce que sans eux, je pense que nous ne pouvons rien faire. Donc, et puis l'autre chose que j'allais dire, c'est que la Chambre a été choisie parmi les 12 organismes qu'on va travailler avec le gouvernement du Canada, avec le Sénat du Canada, de la stratégie de l'Afrique pour le Canada. Et puis, donc, on collabore avec la sénatrice Amina. Donc, c'est pour vous dire que ça nous place vraiment dans une bonne place.